24 America This Week starts right now. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണവുമായി വൈറ്റ് ഹൗസ്. Can the president tear down anything he wants without oversight? Can he demolish this building or not the president who came up with that legal opinion himself. That's a legal opinion that's been held by the NCPC. കടൽ കടന്നെത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് സംഘത്തിനെ തുരത്തി ട്രംപ് ഭരണകൂടം. The cartel presence in America once and for all. The administration is not going to tolerate international narco-terrorist organizations from trafficking drugs into the United States. ആമസോണിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് റോബോട്ടിക് ഓട്ടോമേഷൻ. One of the things that we've been proud of over our 10-year history is the ability to develop robots that work well alongside people. കലാവേദിയുടെ കരോക്കി നൈറ്റ് ന്യൂയോർക്കിൽ. America This Week, here now. ചെറിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വൈറ്റ് ഹൗസ് ബോൾറൂം പ്രോജക്റ്റ് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വലിയൊരു പദ്ധതിയായി മാറുകയാണ്. പണം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ സംഭാവനകൾ ഒഴുകിയെത്തും. പക്ഷേ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഈസ്റ്റ് വിംഗ് ഈ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒഴുകിപ്പോയി. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. The White House is looking for more donors to help fund President Donald Trump's $300 million ballroom. The president's team has released a list of companies and wealthy individuals who have pledged to contribute to the project's cost, but it has now said how much each is giving or specified how much Trump himself intends to pony up. can the president tear down anything he wants without oversight? Can he demolish this building or not the president who came up with that legal opinion himself. That's a legal opinion that's been held by the NCPC. Last week, Trump addressed roughly 36 major donors and corporate leaders at a dinner in the East Room of the White House to highlight progress on the project. The cost for the 90,000 square foot addition has grown from Trump's initial $200 million estimate to $300 million this week, as demolition workers take down the entire East Wing, which held offices for the First Lady and other staff. The demolition has prompted outrage from Democrats and others who were shocked at seeing part of the historic building turned to rubble. As for the cost of the ballroom and the construction itself, all of that is going to be, like I've said, privately funded and paid for by the president himself and many generous patriots who have stepped up. The White House on Thursday said it had been transparent about the project despite concerns expressed by the critics that it did not go through proper review process before tearing down the East Wing. Looks like Trump's ballroom is coming with a price tag of $300 million and a side of controversy. Who's ready to donate? This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. കരയിലൂടെ ആയാലും കടലിലൂടെ ആയാലും മയക്കുമരുന്നുമായി അമേരിക്കയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വന്നാൽ ബോംബിട്ട് തകർക്കും. നോ കോംപ്രമൈസ്. ഇതാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ലൈൻ. ഏറ്റവും ഒടുവിലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 2 ബോട്ടുകളിലെ 5 പേരെ അമേരിക്കൻ നാവികസേന കൊന്നൊടുക്കി. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. The Trump administration has expanded its military campaign against so-called narco-terrorists, conducting 2 new strikes on vessels in the Eastern Pacific Ocean that killed 5 people. This is the first time the Trump administration has acknowledged such strikes outside of the Caribbean Sea. The cartel presence in America once and for all. The move has angered Colombia. Colombian President Gustavo Petro immediately condemned the strikes, calling them murder and a violation of international law.
In a sharp retaliation, President Donald Trump announced the US would suspend aid payments to Colombia and accused the Petro government of encouraging drug production. The administration is not going to tolerate international narco-terrorist organizations from trafficking drugs into the United States. Defense Secretary Pete Hegseth announced the attacks on Wednesday, saying terrorists were killed in the US attacks. This open conflict marks a collapse with a close ally of America. For decades, the United States and Colombia were united in their fight against drug trafficking, with Colombia receiving hundreds of millions of dollars in the US military assistance annually. They poison the American people. The president's right. Every boat we strike is 25,000 Americans whose lives are saved because of the drugs that were headed in our direction. But the relationship has grown fragile since President Trump returned to the White House, with frequent clashes between him and the left-wing President Petro. For more updates, stay tuned to 24. This is Prajin Sikanan from Central News Desk 24, Kochi. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുകയാണ് ആമസോൺ. റോബോട്ടിക് ഓട്ടോമേഷൻ വരുന്നതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ആമസോൺ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. റിപ്പോർട്ട് ബൈ അമ്മു ഫ്രം ന്യൂ ജേഴ്സി. Amazon has hired hundreds of thousands of warehouse workers, built an army of contract drivers, and pioneered using the technology to hire, monitor, and manage employees. Now the interviews and a cache of internal strategy documents viewed by the New York Times reveal that Amazon executives believe the company is on the cusp of its next big workplace shift. One of the things that we've been proud of over our 10-year history is the ability to develop robots that work well alongside people. Replacing more than 500,000 jobs with robots, Amazon's automation team expects the company can avoid hiring more than 160,000 people in the United States it would otherwise need by the year 2027. That would save about 30 cents on each item that Amazon picks, packs, and delivers to its customers. Robotic automation would allow the company to continue to avoid adding it to its US workforce in the coming years, even though they expect to sell twice as many products by the year 2033. If I worked in a call center, I'd be terrified. If I was someone like a legal assistant, a paralegal, they're not going to be needed for very long. For mundane intellectual labor, AI is just going to replace everybody. That would translate to more than 600,000 people whom Amazon didn't need to hire. At facilities designed for super fast deliveries, Amazon is trying to create warehouses that employ few humans at all. Amazon's robotics team has the ultimate goal to automate 75% of its operations. How can we build a tool set that enables our employees to do their job not only more efficiently, but also with better safety in mind? Amazon is so convinced that this automated future is around the corner that it's already started developing plans to mitigate the fallout in communities that may lose their jobs. This is Ammo 24 USA. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും നവീകരണത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ട്രംപിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറാകുകയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ്. വൈറ്റ് ഹൗസ് റിനോവേഷൻസ് ടൈം ലൈനിലൂടെ 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, this is Christina Cherian. For more than 200 years, the image of the White House has stood as a symbol of America. But right now, heavy machinery is at work, demolishing a part of the historic East Wing to make room for a massive new ballroom. Public tours and events, including state dinners, Christmas parties, and events showcasing the president, were held in the East Wing of the White House. President Trump says the White House desperately needs a space big enough for modern state dinners, complaining the current East Room can barely fit 200 people. The $300 million project has drawn immediate and widespread criticism from preservationists and political opponents. The day to paint the president, and then they gave it as a gift to the White House. I often wish they'd followed that, because so many pictures of later presidents are by really inferior artists. With its enormous 90,000 square feet, the new ballroom would be almost double the area of the main White House residence. Former Secretary of State Hillary Clinton has publicly condemned the demolition, arguing that the White House belongs to the American people and should not be destroyed. A recent poll indicated that 53% of Americans disapprove of the East Wing demolition. White House officials defend the project by citing a history of similar alterations by presidents, including President Truman's extensive post-World War II reconstruction and Theodore Roosevelt's addition of the West Wing.
Thank you and have a nice time. For years, parents were told not to expose their babies to peanuts to prevent a potentially dangerous allergy. But 10 years ago, a landmark study found the opposite to be true. Let's watch the report by Shana Mohan from Chicago. Peanut allergies are the stuff that parent nightmares are made of. Now, though parents have always been told not to expose their babies to peanuts at a very young age, a landmark study done a decade ago finds quite the opposite. The study found that babies who were exposed to peanuts at a very young age were far less likely to develop allergies to peanuts. Dramatic rise in peanut allergies, and the initial reaction was to say, okay, let's avoid it. Let's give the peanuts later. If you introduce it earlier, you actually decrease the risk of an allergic reaction. The thinking was that you're teaching the immune system. The reversal in guidance based on this study has helped to take peanuts out of the #1 spot of allergens in the United States, according to a new study published in the journal Pediatrics. The New England Journal of Medicine had previously referenced a quadrupling of peanut allergies in the United States between 1997 and 2010. But when the guidance changed in 2015 and 2017, so did the trend around this. Dr. David Hill, who led the study, states that there is a 43% reduction in peanut allergy prevalence in the United States, and at least 40,000 children have escaped peanut allergies in the last decade. The revised recommendations had called for introduction of peanuts to infants aged 4 to 6 months who were deemed high risk for peanut allergies. Definitely check with your pediatrician, with your healthcare provider for everything we're talking about right now. But in general, the advice is that at 4 to 6 months to introduce small amounts of the peanut protein in an infant-safe way to avoid a choking. Though there is opposing thought processes around the study, and other doctors have cautioned placing too much reliance on this one study, this study seems to be a positive sign for reducing peanut allergies that could otherwise be a lifetime condition. Here's hoping for more studies and more positive outcomes for a condition that is life-threatening to many. This is Shana Mohan reporting from Chicago, 24 USA. ഈ ആഴ്ച മലേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തുന്നത് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഓൺലൈനായി ആ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്? 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നു. Prime Minister Narendra Modi, a consistent presence at the annual ASEAN summits, has decided to attend the latest meeting in Malaysia virtually. The official reason cited is the overlap with Diwali celebrations in India. While the Prime Minister's office has communicated that PM Modi conveyed his inability to travel to his Malaysian counterpart Anwar Ibrahim, the Congress party has launched a sharp critique. They claim the decision is less about Diwali and more about avoiding a potentially awkward encounter with US President Donald Trump, who is confirmed to attend the summit. This comes after a month of speculation and signs of the strained Indo-US relation getting better. President Trump had posted on social media that he was looking forward to meeting Prime Minister Modi in the coming weeks, which many interpreted as a signal for a meeting on the sidelines of the ASEAN summit to reset ties and address lingering trade and tariff disputes. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade, we talk about a lot of things. Trump is attending as part of a three-nation Asia tour, an uncommon move for a US president, as America is not an ASEAN member but only a dialogue partner. The last time a US president attended was Joe Biden in 2022, and Trump himself attended once before in 2017. Prime Minister Modi has been a stalwart of the Act East policy, making his physical presence at the ASEAN summit
a regular feature from 2014 to 2019. The 2020 and 2021 summits were virtual due to the pandemic, and he did not attend in 2022. His absence this year is therefore conspicuous and has fueled the opposition's narrative. Adding to this is the fact that the Prime Minister also did not attend the recent Gaza Peace Summit in Egypt, where President Trump was also present. The last time the two leaders met was during a bilateral visit to Washington in February, but they have not crossed paths at any global forum since. ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാവേദി USA-യുടെ ഈ വർഷത്തെ കരോക്കെ നൈറ്റ് ന്യൂയോർക്കിൽ അരങ്ങേറി. 2004 മുതൽ അമേരിക്കയിലും കേരളത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കലാസംഘടനയാണ് കലാവേദി USA. റിപ്പോർട്ട് ബൈ മിഥു മാമച്ചൻ. ന്യൂയോർക്കിലെ ടൈസൺ സെന്ററിൽ അരങ്ങേറിയ കലാവേദി കരോക്കെ നൈറ്റിൽ 5 ഗായകർ അവതരിപ്പിച്ച ഗാനങ്ങളും പ്രശസ്ത നർത്തകി ബിന്ധ്യ ശബരി അവതരിപ്പിച്ച സെമി ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപവും പ്രേക്ഷകരുടെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങി. അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഹസ്തം നീട്ടുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് കലാവേദി എന്ന് പറയുന്നത്. ബിജു ചാക്കോ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത കരോക്കെ നൈറ്റിൽ കലാവേദിയുടെ സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമായ ശ്രീ CB ഡേവിഡ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി. ഭാരതീയ സംഗീത നൃത്തരൂപങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ മനുഷ്യരെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കലാവേദി ലക്ഷ്യമെടുത്തത്. ബിയോണ്ട് ബാരിയേഴ്സ് എന്നതാണ് കലാവേദിയുടെ ആപ്തവാക്യം. നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ബിയോണ്ട് ബാരിയേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ സംശയം തോന്നി, എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. കാരണം രാഷ്ട്രീയം നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയം നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നില്ല. മതം നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും മതം നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ എന്താണ് ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഉത്തരേന്ത്യക്കാരൻ്റെ സംഗീതം നമുക്ക് വേണം, ഉത്തരേന്ത്യക്കാരൻ്റെ കലാരൂപങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം, ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ്റെ കലാരൂപങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനും വേണം. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെന്നൈ തമിഴ് സംഗത്തമിഴാനതടി മത രാഷ്ട്രീയ സങ്കുചിത ചിന്തകൾക്കതീതമായി കലയിലൂടെ മാനവികത എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് കലാവേദിയുടെ യാത്ര. കഴിഞ്ഞ 21 വർഷങ്ങളായി അമേരിക്കയിലും കേരളത്തിലുമായി നിരവധി സ്റ്റേജ് ഷോകൾ കലാവേദി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. This is Mithu Mamachan signing off from Mexico 24 USA. ഇനി അമേരിക്കൻ വിശേഷങ്ങളുടെ അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷൻ. കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആ പെൺകുട്ടി പക്ഷേ കന്നുകാലികളെ മേയിച്ച് നടക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് അമേരിക്ക കണ്ട ഏറ്റവും മിടുക്കിയും സമ്പന്നയുമായ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമ. ആരായിരിക്കും ആ പെൺകുട്ടി? ലെറ്റ്സ് വാച്ച് അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷൻ. അമേരിക്കയിലെ വിസ്കോൺസിനിലെ ഓസിയോയിലെ ഒരു കന്നുകാലി ഫാം. കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഡയാൻ എന്ന പെൺകുട്ടി കന്നുകാലികൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തും അവയ്ക്കുള്ള പുല്ലരിഞ്ഞുമെല്ലാം തന്റെ ബാല്യം ചെലവഴിച്ചത് അവിടെയായിരുന്നു. പക്ഷേ താൻ ജനിച്ചത് ഒരു കർഷകയാകാനല്ലെന്ന് അവൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് തന്റെ ആഡംബര കാറിൽ നഗരത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന തന്നെ അവൾ സ്വപ്നം കണ്ടു. എന്നാൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേ അവൾ അമ്മയായി. പിന്നീട് വിവാഹമോചനം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ഫാക്ടറികളിൽ മാറി മാറിയുള്ള ജോലി. അങ്ങനെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനെന്ന വണ്ണം പ്രതിസന്ധികളുടെ പെയ്ത്ത് തന്നെയായിരുന്നു. 1970കളിൽ റൂഫിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ കെൻ ഹെൻഡ്രിക്സുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടൽ, 1982 ABC സപ്ലൈ എന്ന കമ്പനിയുടെ പിറവി, ഡയാനിന്റെ തലവര തന്നെ മാറ്റിവരച്ച ജീവിത മുഹൂർത്തങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് ലോകം കണ്ടത്.
ഒടുവിൽ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നയായ വനിതയായി ഡയാൻ മാറി. He didn't say that women belonged in the house, but he also didn't encourage getting into business. ഒരു ചെറിയ റൂഫിംഗ് സപ്ലൈ കടയായി തുടങ്ങിയ ABC സപ്ലൈ ഇന്ന് 900-ലധികം ശാഖകളും വർഷത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനവും നേടി അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റൂഫിംഗ് ബിൽഡിംഗ് സപ്ലൈ സ്ഥാപനമായി വളർന്നു. ഡയാൻ എന്ന കമ്പനിയുടെ ചെയർവുമൺ മാത്രമല്ല, കമ്പനിയുടെ 100% ഉടമസ്ഥാവകാശവും അവർക്കാണ്. ഫോബ്സ് മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2025 അമേരിക്കാസ് റിച്ചസ്റ്റ് സെൽഫ് മെയ്ഡ് വിമൻ പട്ടികയിൽ ഡയാൻ 1ാം സ്ഥാനം നേടുന്നത് ഇത് 8ാം തവണയാണ്. 1,84,000 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് അവരുടെ ആസ്തി. ബിസിനസ് നേട്ടങ്ങളോടൊപ്പം തന്റെ സ്വദേശമായ ബെലോയിറ്റ് പട്ടണത്തെയും അവൾ മാറ്റിമറിച്ചു. പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിച്ച് സ്റ്റേഡിയങ്ങളും കരിയർ സെന്ററുകളും നിർമ്മിച്ച് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. As we were being roofing contractors in the military, they would spec products that you couldn't get in the areas where they were building. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോഡിംഗ്, വെൽഡിംഗ് പോലുള്ള വ്യവസായ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി. സ്വപ്നം കാണാനും അതിനായി പരിശ്രമിക്കാനുമുള്ള ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മസ്ഥലവും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഒന്നിനും തടസ്സമല്ലെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഡയാൻ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24.